nasobya tewangobera bweru wampita nosembeza woli gwe wampa erinnya eppya nzani ng'oyagala bw'oti tewapapa kunsalira musango tewasiba busungu gyendi wamalirira Yehova yamba Peter Mukama eyali omuvubi taata n'omutyayo mu buvumi n'avuba abantu ssebo naffe olwaleero twagala otubeere Mukama twagala okugasa ssebo twagala kusaba Mukama twagala kusaba ssebo jangu otuyambe Mukama jangu otutaase Katonda wange muvubuka yingira mu ssala osabe gamba Mukama nkwetaaga omusajja batumayo esooka esooka ono omukyala gwe bayita Kaana. This lady called Hannah. She's one of my good friends in the Bible. Because embeera ye that situation yamusindika okulaba Katonda. pushed her to see God. Nange nzize nga ŋŋamba So I'm here to tell you, leka embeera yo let your situation ekusindika okulaba Katonda. push you to see God. Bw'onoyita mu mbeera yo Pass through situation n'ebeera motivation factor and it becomes a motivation. okusiikinga Katonda. Okunoonya Katonda. Weebaza Mukama. Thank God. Ebiseera ebimu bwe tuba mediocres Oftentimes as we live a mediocrity life, tufa tuli mediocres we die mediocres. kubanga tofuna riteeke We do not get a retake. ate toyita nnyo Pass. okola 5 We are mediocre. 5 ate ekikusaabira tokiraba. You don't have a reason to Mukama pray. yeebazima Praise the Lord. kugamba olyawo oli wakibugwe bugwe You are warm, you're cold, naye bw'ofuna riteeke but if you get a retake, riteeke esobola okusiikula n'onoonya it Katonda. will push you to seek God. Ate bw'oyitira waggulu And when you pass oyagala it, nnyo weekuumire you waggulu. want to keep yourself So safe. kati embeera yo So your situation, either whatever way the case, esobola okubeera motivation. it can be the driving power. Naye in my experience, this is what I've come to understand. Naye nze kyenkize mu byempiseemu, When you purpose to change, bwe weewaayo okukyuka, some things also change. bw'omalirira okukyuka, Because bw'osalawo okugenda mu maaso when you choose to go forward, ojja kufuna resistance. wabeerawo ebigenda okuwa. But when you persist, Naye bw'olemerako, you will overcome resistance. ojja kuyita ku bikulemesa. Sometimes the resistance that comes our way Ebitulemesa ebijja mu maaso is a reason for our motion. y'ensonga lwaki tusigala Because tutambula. without friction, Kubanga ewatali you kitulemesa, can never have motion. tosobola kubaawo kutambula. Without opposition in life, Ewatali bituziyiza when kutambula, everything's okay, nga buli kimu kiri it is bulungi, very hard to seek God. kizibu nnyo okunoonya When you Katonda. have it all, Ng'olina byonna, it is very hard to seek the Lord. okunoonya That's Katonda. why the Bible says in Changuwa nnyo That's why the Bible says it is easy eŋŋamira, for that animal yes, okuyita mu katuli k'empiso, to pass through that eye of the needle okusinga omugagga more than the rich okuyingira mu bwakabaka bwa to Katonda. enter into the kingdom. Kubanga bw'obanga buli kimu ky'oyagala okirina, Because if you have everything you want, there is no need for you to come and sleep at the mountain. tewali To nsonga you, lwaki ojja wano mu it mpewo. takes the grace of the Lord Kitwala to kisa kya reveal to Katonda you okubikula that amidst whatever you have, nti byonna bye nnina you still need God. nkyetaaga Katonda. So I would request someone to read for us Kansabeyo omuntu omu atusomereko 1 Samuel Samuel ekisooka chapter 1 from verse 4. essuula esooka okuva ku lunyiriri olwokuna. I believe 95% of us here know this story very well. Sente zaffe ffenna tumanyi story. Everyone knows Elkanah.
We all know Hannah. Everyone knows Penina. We might have Amani Penina. Everyone knows Hannah herself. We Mama Nikana. Mukama yebaziwe. Waliwo atabamanyi. Kakati njagala kulaga embeera yo. I want to show you something. Ekuyamba etya okunoonya Katonda. And how your situation Bayibuli egamba kyali mu kuteesa kwa Mukama. that it was in the making of God. Kaana Hannah okubanga mugumba. to be barren. Kubanga Bayibuli egamba nti Mukama yali agadde olubuto lwe. For the Bible says the Lord. Tewali nsonga lwaki Katonda yandigadde olubuto lwo nga togenda kuzaala. There is no reason as why the Lord. Naye wabeerawo ebibeerawo But if things happen ne bikusiikuula and they stare you up, osobola okukyusa ne pulaani za Katonda. and even change the plans of God. Trust Mukama me. yebaziwe. Praise the Lord. Embeera zaffe zisobola okukyuka Our situations can change singa tuzikoowa. if we get tired. Naye bw'ona omasaaginga situation yo Naye bw'ogikwata obulungi, kwegamba bw'ona ogijajjatta if you massage it, n'ogiweeweeta yeah, you massage it seriously, n'opretendinga and you pretend. n'omanyi ewammwe Know your ewaffe home. n'omanyi ewaffe we go through this This is our lifestyle. tulina kino nakino nakiri We do not kino marry. tekibanga nayo We have never seen him on tewali yali broad. akoze kino We have done naye gwe nothing. n'ojja mu banno But you come to your naawe friends n'ofiitinga mu and you situation fit into the situation. my dear that situation will never change. Mukubuulira amazima ekyo Naye tekiriiwo. bw'otuula wansi ne weekenneenya But if you seek and think toganda naye Mukama and so on, newankubadde kwe kuteesaako even if it was, kyawandiikibwa wangu eno embeera eneebala bw'eti where was it written that it would stay this way? kanne ekyawe. Bayibuli egamba nti Kaana The Bible says Hannah. neyeekyawa Hannah decided n'akaaba amaziga and cried n'agaana n'ava ku mmere. and left Omujja food. kasoma oba tokategeera bulungi. You read if you're not well versed. Naye wabawo abantu abatuyambako okusigala mu mbeera zaffe. But there are people that drive our Ye situation. Kaana yalina Erukaana bbaawe. Hannah had Elkanah, Yes. Nga mugamba tofaayo. massaging her. Nze sikusingira abaana 10. Am I not more than 10 Ne bwe mba sons? ndeesa emigabo gwe nkuwa ddabo. I give you double Kwegamba portion. nkuwa of the ddabo share. portion. Kwegamba oyinza okubaawo ne anti wo boyfriend oba biki. We may have that relative Ngakugamba it's okay. telling you, you know, Wegende it's okay. osabe Just pray and ne pray. ku lusozi genda Go to the mountain. naye bw'okomawo But when you come, netusula ewange. just come home. Mukama yebaziwe. Praise the Lord. Oyo ye Erukaanawo. That is your Era Elkanah. nze olwaleero nsaba Mukama buli omu amufunireyo Penina. I pray that you get some penny. Because bw'olifuna Penina, Because I'm if not you get saying that penny, Mama see you. we're not talking about So our mother. it's coincident that our chairperson Lukaku see you is Penina. So I'm not saying that I'm praying that they should pray at Penina and their lives, you know. But I'm saying something that will trigger you to hit Njogera a ku kintu situation. ekinaakuleetera. Mukama yebaziwe. Amen. Ffe bwe twali ku sukuulu e Mulago najja ku lusozi muno nali ntuuse mu mwaka ogwokusatu. I was in my third year. Naye I came to this mountain. ebintu ebimu ku byasinganga okunsiikuula. The thing that used to stay It in was my mind, academic performance. it was about education, Yes. academics. Because everyone would think, Omuntu alowooza, oyo yajjosinga. he will be the best. Naye ng'ebiruusi ebintu bigaana. Sometimes things would fail. Era Mukama baako ky'okola. Come to God and Mukama baako ky'okola. do something. Mukama yeebazibwe. Do something. Waliwo ebintu bingi nnyo ebyantusigaliye. There are very many things that Naye stay at me. byonna, I will not share it all now. Nyinza obutabyawulira. Whatever happened to me, Byonna ebyantuukako it was a triggering factor to seek God. byandeetera ate kunoonya And when Katonda. I sought God, Era bwe namunoonya, I thought that I'm seeking what I wanted to get. nalowooza nnoonya ekyo kye nali Kumbe njagala. it was a trap by the Lord to trap me out. The pain I had at the back of my life Naye obulimu bwe nalina mu bulamu bwange, bampaliriza nnyo nga Kaana ono bwe tumulabye. it pushed me so much as we Okunoonya have seen her Katonda. to seek God. Ne ntuuka nga olta tekyamala.
time came when the Era altar ndeeta school okuvaako wasn't wano enough. ku ssomero wano amafuta g'emulago ngaveeko I have to enlarge my asooka tent. agenda ku mpereero eyo Okay, I went in Perere. nembeerayokko I nembeerayokko went there for a kati time. bwe twajja eno When we came this kati time, wano waka this became my home. bwe mba mu Kampala When I'm in Kampala, a week can't pass by weekdays are quite home sikyaddeeko wano until I come in. I know how this atmosphere feels Manyi, obwengula and I have seen what God can do. era ndabye Katonda That's why I was ky'asobola inspired y'ensonga lwaki to bring someone here. okuleeta omuntu kaamu At least feel the atmosphere of this place. okuleetako ekyo nze kyempuulira You will mu get challenged. kijja kusukako Era ojja kusoomoozebwa. kijja Era kusukako. manyi bwe tuddayo. I know when we go Someone, it may not be everyone, ayinza okuba si but mwenna. someone, Naye omuntu I have trust in God nzikiriza that Katonda someone has been moved. nti omuntu And your omu life will never be the same again. era obulamu bwe When I bugenda was praying praying, bwe mbadde nsaba actually it was Thursday at prayer day. twali ku ssomero nga tusaba Yeah, I bulamu. dedicated this day nawaayo olunaku because I got a very bad dream. nali nfunye ekirooto I ekibi got challenged and perturbed. nekinnumya omutwe Naye we nali nsaba but as I was praying ne mpulira mu nze I had within nga today we are not only launching the Fathers prayer meeting for youth, nti leero tetuwaayo lunaku luno but kyekyokka we are launching a generation naye tulonkinga that will mulembe fear the Lord. ogenda okutya mukama We are launching a generation tuwaayo omulembe that will seek the Lord. okugenda okunoonya A Katonda. generation omulembe that will not compromise. ogutagenda A kwekkirira generation omulembe that will stand for the truth. ogenda okuyimirira ku lw'amazima. Tuzze kusetinga omulembe. We are here to Nze stand nagamba Willie ne Kenneth, I told my friends here even if we are three, nti yadde tunaabaawo basatu Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach and they were Abednego enough. baali bamala They were enough to make God known baali everywhere. bamala abababilooni okumanya They Katonda were enough to make the name of the Lord remembered in Babylon. baali bamala We don't okujjukiza need erinnya lya everyone. Katonda mu Babiro tetwetaaga ffenna If everyone can come, it's well and okay. fenna twatusobola okujja nakyo But kirungi in case you not, naye we mutajje God will use us. Katonda anaakozesa ffe If you have come today bw'oba and you are osobola not touched at all, nga tokwatibwa I'm not scared of you. sitidde era sikutidde God will use Katonda ajja whoever kukozesa will be present anaabaawo to start a generation okutandika that will omulembe fear the Lord. ogunaamutya. Tujjidde mu biro ebibi We come from a wrong season. kubanga Uganda nga yo bye tuyita politically, spiritually, financially, our generation is, tuli awo bwe tutyo. We are undefined. Tewaliwo okuba shoki n'ogamba in this we are excellent as you according to my observation. okusinziira nga bwe ndaba. Bw'otunuulira ebyobukulembeze, When you look at politics, n'otunuulira ebyenfuna, looking at n'otunuulira economics, omubiri gwa Kristo, looking at the body of tunoonya ba Christ, revivalists tetubalaba. we are not seeing revival. Baatulangirirako revival tuli mu mwezi gwa mukaaga. It was declared upon Simanyi us. ewe wafuna dda revival. It's the middle of the Naye year. We have not seen tuzze it. kulonkinga ba revivalists. But it has brought us the grace of God. I'm very much honored Era mpeereddwa nnyo omukisa. and humbled Era neetowazibwa to nnyo welcome the youth pastor. okwaniriza omusumba waffe ow'abavubuka. Welcome our bishop. okwaniriza guest of honor waffe. Yeah, I'm always been conscious, by the way. Yeah, I'm conscious. obudde nkufaako nnyo. Though I'm doing katebe tena, I am tena, Sara nyongira, Wendabi akalidde mu katebe, When I see him, I saw him alive. katukomeka awo. We had to stop him. Yes, but twebaza Mukama kubanga We wali thank God for his presence in this place. sebo omusumba. Nangoye nzize okubeera Come and welcome the guest of honor. Mukama lawonzi. Hallelujah. Mukama yebasibwe. Praise the Lord. Mukama yebasibwe. Praise the Lord. Mwebale kusaba. Thank you for praying. Balage nga musaba. I have seen you pray. Nange nga kansabe. He decided to pray too.
Yes, yes. Praise the Lord. Si lwakubanga bandeka emabega nange kanziruke. I had to run for my own life. Hallelujah. Amen. Nebaza Katonda I thank God atutuusiza mu kaseera kano that has made us come to this okuva gye point. twatandikidde From where far where we started paka we tuli to where we are ge now. mazima abadde ye. It's been God. Bwe twatandise When we started, si we tuli. it's not the way we are now. Ate bwe kiti bwe kigenda okubanga And this is what it is going to be. bwe wamukaaga olusooka mwezi Every first Saturday of the month, lumankirire. just mark it on your calendar. Every Saturday, Buli lwa mukaaga the first Saturday of the month, olusooka mu mwezi we are going to be here as Daniel. tugenda beera nga wano ng'abavubuka To call upon the name of the Lord. okukoowoola erinnya lya Mukama. Ajja kutukola bulungi. And He will do us good. Ekyo kye nzikiriza. That's what I believe. Tolusubwa. Do not miss it. Next Saturday, Saturday double. tulinayo grand meeting. We have a general meeting. Hallelujah. Amen. Egatta bonna. Join us all. Nayo togisubwa. Don't miss it too. Omuliro guba wano nga gwaka. There is a lot of fire all over. Waliwo ate abajja okubeerawo. There are people that will be here that B'otalabyeko. you have not seen today, Ng'ate nabo baaka. and they are all burning. Tobasubwa nabo. Don't miss them. Bali eyo beekwese banoonya Mukama. They are hidden in their praying Musa place. bw'atyo bwe yakolanga naye. That is what Moses Ne used to do, beekweka hiding. ne bagamba aluddeyo And they said he naye ng'ate prays. abasakira. But he was wrong. Bwe yajja When he came, whenever he ng'ate came, bagamba feesi yo tetujja gisobola. they could not look at his countenance. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Tosubwa Saturday nabo Do not miss next Saturday olw'ekisa kya Katonda. by the grace of God. Kanyanirize omugenyi omukulu Let me welcome Guest the guest of speaker. honor ayogereko gye tuli. to speak to us. I know the Holy Spirit has been here since morning Manyi omwoyo abaddewo okuva ku makya paka nakati. even until this minute. Naye nzikiriza But I believe nti era naye alina kyamutisse. he has given him something for us. Kigenda tukola bulungi And he's going to do us so mu linnya erya Yesu. in Jesus' mighty name. Muse Mukama akutuweere omukisa. Engalo zonke. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Bali mwe bali kujja. Thank you for coming. Omuntu anoonya Mukama You that seeks the Lord abanga ttabaaza is like a light, a candle mu kizikiza. in the darkness. Okuggyawo ekizikiza To take away darkness, tolina kukola kinene. you should not do a lot of things. Leeta buleesi kitangaala, Just bring light. ekizikiza kijja kunoonya ekkubo lyakyo. The darkness will find its way. Amiina. Amen. Kasita ekitangaala kijja, That if light comes, ekizikiza kivaawo. darkness disappears. And the greater the darkness, Nti ekizikiza kye kikoma ekingi, just a little light causes a difference. ekitangaala naye kiba kitono nnyo kireeta enjawulo. The more the darkness, Ekizikiza kye kikoma ekingi, the brighter the light will seem to be. era ekitangaala kijja okulabika ennyo. If you're to light a candle now, Oba oli wakukuma kando kati, you may even ignore and say, this candle is not even showing any light. toyinza na kumanya oba eyaka, Because there's already some light. kubanga waliwo ekitangaala. But in the midst of the darkness, Naye mu kizikiza, if you light up a candle, bw'okoleeza kando, you will surely see ojja kulaba enjawulo. the difference that candle will bring. Ojja laba enjawulo kando eyo gy'ejja So okuleeta. the days we are living in now Kati ennaku ze tubeeramu kati, are days of great darkness. nnaku za kizikiza ekingi ennyo, Great darkness. ekizikiza ekiyitiridde. But praise be to God. Naye ekitiibwa kidde eri He Katonda. has reserved himself a remnant. Alina baleseewo ku lulwe, And these remnants are called by grace. era baleseewo bayitibwa kisa. Bayitiddwa lwa kisa. They are called by That's why the Bible says, yensonga ki Bayibuli you are saved by grace nti mwe mwalokolebwa lwa kisa through faith. okuyita mu And kukkiriza. that not of yourselves. Si kwerokola mmwe, It is a gift from God. naye kirabo okuva eri So we Katonda. give God all the glory Era tuwa Katonda ekitiibwa for the kyonna. light that we still have in our generation. Lw'ekitangaala kye tulina kati mu mulembe gwaffe. Do not ignore that light.
temukitwala nga However little that light is in your heart, yadde ng'ekitangaala kino kitono just know that light will cause a difference. mumanye kijja kuleeta enjawulo. The only difference will be Enjawulo yokka ejja kuba how ready are you engeri gwe gye to expose wokyetegekeze that light. okuwa ekitangaala How ekyo ready are you? weetegese otya. That's why Jesus said Yensonga lwaki Yesu that yagamba when men light a candle or make a light, nti omuntu wakoleeza ekitangaala they don't cover it with a bowl. ate tebakibikka, Rather, they put it up for everyone in the room to experience the light, to see the light. naye bakiteeka buli omu waakirabira. That's why the Bible says, Yensonga lwaki Bayibuli you egamba are the light of the world. nti mmwe muli kitangaala kya nsi, A city set on a hill ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi that cannot be hidden. ekitasobola kukwekebwa. That's why some of you are wondering, Yensonga kyamu mwewuunya, I do a small mistake nkola ensonga and everyone knows. ne buli omu Yes, n'agitegeera. you are a light. Kituufu When kubanga they gwe sense ekitangaala. darkness in you, everyone shouts about the darkness they are seeing in you. olulaba ekizikiza mu ggwe balina And you're okukyokera wondering, era weewuunya. I make a small mistake and my mother, father, they all shout at me, and yet my brother does something big and they ignore. Why? And you're wondering why? Weewuunya Because you are a light. kubanga guli kitangaala. Any small darkness in you will be noticed. buli kazikiza akakulimu kajja bbanga kalabika. That's why the Bible says Ensonga lwaki that if the Bayibuli light in you becomes darkness, nti ekitangaala mu gwe ekifuuka ekizikiza, how great is that darkness? nga kinaaba kizikiza kinene. You are the light of the world. Gwe oli You kitangaala are the kyansi, hope of your generation. oli ssuubi lya mulembe guno, You are God's battle axe. oli gwe mukono gwa Katonda You are God's weapon for your oli generation. kyakulwanyisa kya Katonda mulembe For your family first. mu famire For your y'okusoka country next. ennyo And for the entire world. n'ensi yonna. Behind you, Emabega there's a line of people waliyo layini who will y'abantu never know the Lord abatalimanya Katonda unless you obey God. paka nga gwe owuliriza Katonda, Unless you submit to the Almighty. paka nga weewaddeyo eri There are Katonda. people who will go to hell. Waliyo abantu agenda There are people okugenda, assigned behind you. waliyo abantu abali emabegawo. Just a small difference will make a difference in their lives. Ng'enjawulo ntono nnyo ojja kukola enjawulo enene mu Just a bulamu. small obedience. Okuwuliriza Katonda, Just a small obedience okugondera will Katonda cause a katono difference kijja in your kuleeta enjawulo family, mu famire in your country, mu nsi yo in this generation. ne mu mulembe Do guno. not ignore the voice of God in your heart. Tolekerawo okuwuliriza eddoboozi lya Because Mukama that mu mutima gwo. voice Kubanga is a eddoboozi light. The kitanga. Bible says Bayibuli egamba that Christ Jesus nti is that light that lights the whole world. ekimulisa ensi Christ yonna Jesus is the life, bwe bulamu, is life. ye bwennyini bulamu. Jesus Christ is life itself. Yesu bulamu bwennyini. And in this generation, Ate mu mulembe guno we have dead men walking. tulina abantu abafu naye ate nga We batambula. have dead men walking. Tulina abafu abalamu abatambula. A nga human being does something, omuntu akola ekintu, and you say this wasn't a human being. This must have been an animal. ono si muntu, kiteeka kuba kyabadde kisolo. This must have been an animal. Kino kyabadde kisolo. Have you heard of a man giving birth to daughters and he rapes the daughters? Mulidde omusajja You wonder, n'azaala is this a abaana human being or is this an animal? ono muntu oba We mbuzi. have dead men walking. Tulina abantu abafu nga batambula. But you're the life. You're the light. Naye gw'oli It is you to kitangaala. wake them up. Ye gw'olina okubazuukusa. That's why when the word of God came to the children of Israel, to the Jews, Yensonga ky'eggamba kyajja eri Abayudaaya, Paul told them, Pawulo yabagamba, awake unto righteousness. muzuukuke eri Wake up obutuukirivu. from your sleep. Muzuuke okuva mu kwebaka kwammwe. Wake up. Wake up from your sleep. Muzuukuke. Hallelujah. Amen. If you're sleeping, Bw'oba weebase, the world will continue down into darkness. ensi ejja kweyongera kubula. You're the only hope God has Ye gwe ssuubi Katonda in your ly'alina family, in your generation, in famire this yo, time. mu mulembe gwo ne mu nnaku zino. And he says, glory be to God who daily causes us to triumph. Those things that are weighing you down, you're meant to triumph over them. Amen. Hallelujah. Amen. The light of God Ekitangaala kya Katonda comes by the word of God. kijja ku lw'ekigambo kye. The Bible says, Bayibuli egamba he sent his word nti yatuma ekigambo kye and delivered them. n'abawonya. In Psalms, I think 107 verse 20. He sent his word and delivered them. Yatuma ekigambo kye n'abawonya. And delivered them. And N'abawonya. saved them from destruction. N'abawonya okuva mu
There's a lot of destruction that is on the way coming. waliwo ebintu bingi ebijja For your family, for your country, for your generation. si y'omulembe gwo. But God is sending His word ne katonda atuma ekigambo to kye deliver those people. okuwonya abantu But abo, He's sending that word to you first. naye akisindika eri ggwe okusooka. You cannot give what you don't have. Tosobola kuwa kyotalina, You have to acquire olina sooka okufuna what you are going to give. ekyo ky'ogenda okuwa abalala. What is it that you have? Ki ky'olina? What is it that you built within yourself? Kyekyo kye weezimbiddemu ggwe ng'omuntu. What you have within yourself is what you give to the Ekyo world. ky'olina munda mu ggwe ky'ogenda owa ensi. Acquire the word of God. Funa ekigambo kya Katonda. The Bible says, Bayibuli egamba. him who stands on the word of God is like a rock that Oyayina cannot be mu shaken. kigambo kya Katonda ali ng'olwazi obutasobola kunyeenyezebwa. There's a time, Waliwo akaseera. I think 25 years ago, Myaka nga 25 I was still a young man in school. nali muto nga nkyasoma. I think I was in senior 6 back. Nali mu vaaka ya senior 6. There was a lady, I think 5 years older than me, or 4 or 3. Waliwo omukyala nasingako emyaka ng'etaano. Very beautiful and very brown. nga bulungi When she nnyo. would go, people would think maybe over Musamba Bunu. bwe yatambulanga it was as though Very brown and natural, not bleaching. yali nga mweru bulungi ate nga teyeerusa. This lady was my neighbor. Yali neighbor wange. She pestered me over and over again. Yannemerako If you can only love me, nti wona the day you onjagala say yes, olunaku and we lwogamba nti sleep together, netwebaka next ffena day I buy you a car. ngenda kugula emmotoka olunaku I was in oludako. senior 6 back. muvaaka yange ya senior 6. I said no, neŋŋamba I'm born again. ndi mulokole. She said no, I can also be born again Nange today. nsobola okukola It's what leero. it takes. Today. bwe kiba kyekitwala nsobola okukola kati. I said no, that's not the way it is. You have to accept from deep within your heart. ne mugamba olina kukkiriza kuva mu mutima si She bwe told biri. me I'm accepting nala nzikiriza from mukati deep within my heart. okuva mu mutima gwange. I said no. neŋŋamba nedda. First decide. She said I've decided today. Should I kneel down? nala nsaze oba oyagala I nfukamire. said no. So she went to my best friend, was the cousin brother. n'agenda ku mukwano gwange She told him, n'amugamba if you can only get me this guy, oba osobola okunfunira omulenzi oyo. nanzaalamu omwana, oh, And I gave birth to his son. naawe nkugulira mmotoka. I'm buying a car still. Mmotoka mmeka? Those are 2 cars. Emu y'ono agenda okuzaala, emu y'ono agenda okukola paasi, oli azaale. One to the Mmotoka first mmeka? maker. Those are 2 cars. Ziri mu lusuubo, ziri awo, zirinze. Gwekola Just step wait. emu. Just make Oli akola paasi akonekitinge, ono azaale, bombi bafune someone emmotoka. connect someone to. And she had the money. Yalina sente. So sometimes she would send me, Oluusi nga nsindi. go to the manager Shell, Genda. tell him to give you my things. Mugamba kuwa I would go ebintu. there, the guy puts bundles of money in an envelope, I bring. Ngenda nampa sente nyingi mu baasa n'enzireeta. When I bring it to her, Bwe nzireeta. she counts No, 30, no. 20, here is your transport. No, And no, yet I no. use the 3,000. She gives me like 30. No, She but says value now, settlement. are you Ten busy? percent. No. You now go to this guy. All of them were managers, big people, big men. Yeah. So one time I told her, but you have too many men. They can give birth. They can cause you to give birth. She said, no, I see them and I know them. Nagamba laba era mbamanyi. And some are my boyfriends. Era abamu But I era want you. boyfriend bange naye nze njagala naawe. I even told her, but you may even be HIV positive. Ne mugamba nyinza n'oba nina siri. I told her, you may be HIV positive. Nti oyinza oba olina ne siri. She said, no, let's go for a test. If I'm positive, don't love me. If I'm Natugende negative, bwekebeze. Bwe mba mulwadde togezaawo. I use everything until she said, now I don't know what to do for you. N'agamba nti simanyi These kyakukolera guys kati. giving me money, some have not even slept with them, but they want me. That's why they keep giving me money. Waliwo abampa sente naye Because she was sibaagala very beautiful. kubanga yali mulungi. So she told me, N'aŋŋamba now you think over it. kati kirowoozeeko. Think over it. When you're ready, Onooba and you know my number, just call me or you come to my home and tell me. ng'onkubirako kasimu. And those days were tough. Ennaku zaali mbi nnyo gye ndi. It was senior 6 back. Nali mu vaaka yange ya Vaaka siniya had ey'omukaaga ng'ewedde. Others had gone to university. Abalala nga bagenze ku Some university. to higher levels of learning. Abalala Institutes nga and all beewaddeyo that. ku I was institutes. at home, no tuition, Nali nothing. waka tewali She fees. told me I can even pay for you. Naye nsobola n'okusasulira tuition. So she pestered me that whole year. So my classmates were now going in year 2.
Nasoma nabo nga bagenda mu mwaka gwa 2. I was still at home. Nze nkyali Doing waka. nothing, no job. I tried to look for something to do. I didn't have a job. I would go to church, pray, eat lunch, come back, sleep, go back next day, move around, maybe look for, but I would not get a job. Nga siina kye nkola okumala omwaka ogwo gwonna. So after like 1 year and a half Omwaka gumu n'ekitundu nga of her guyiseewo, pestering me, nga nnemeddemu me crying to God, give me at least a job, maybe no money, but just give me a job, or else bring a sponsor, or do something for me to be busy. ne ngamba Katonda abeeko kyakola mbeere busy. Nothing was changing. Naye teri kyali kikyuka. So one time Naye akaseera I said, God, ne ngamba Mukama, I've realized it seems you forsook me. ntegedde wanvaako. Let me do this one pass. I get tuition, I ran away from her. I Kankikoleko go there once, nfune tuition, all that was going through my mind. I said, ebyali mu mutwe gwange. God, sincerely, I've waited. Ninze My ekimala. colleagues are now going to 3rd year, Binasoma nabo bagenda mwaka gwa I'm still at home. Nze nkyali wano. And yet my points were enough to take me for private. Obubonero bwange bwali bulungi nasobola okujoyina. But nothing was changing. Tewali kikyuka. So I said, God, I'm sorry, tomorrow morning. Nga Katonda olwonsonyiwa I'm nze going. nkya ngenda. So I called her. Ne I mukubira said, hey, how are you? Huh? Will I'm you coming tomorrow. I am very sure. She even came to make sure I am not lying. Najja She came and said, are you sure tomorrow? I said, tomorrow. What time? 7 in the morning. Wakya saawa Are you sure? I said, yes. She went. Very happy. nga musanyufu. So when she went, We yagenda I thought over it. ne nkirowoozaako. So I said to myself, ne neegamba let me wake up in the morning and pray at 5. kanzuke ku makya nsabe. Maybe God will say a sweet word to make me change my mind. Tomanyi Katonda nzoyogerako nange. Because I'm going. Oye, naye kangende nfune ate motoka gundi emu ofuna motoka. Nengamba konze koye kangende. I'm like, I'm tired. So I woke up and prayed. Nenzooka ne nsaba. Then after praying for 1 hour, Nga mmaze osabira I essaawa didn't hear any voice of God. saawulira kigambo I said, nakino. let me sleep again. Ne ngamba kanneebakemu. When I wake up, We I naasooka. just put on my shoes. I even set an alarm at 6. Wake up, prepare, I go. Nja kuzuuka buzuukusi Because I prayed from 5 to 6, I slept. wannasabira essaawa emu eyo. Ku saa 12 nenzirawo ne neebaka. 12 I went back to bed. In that 1 hour, I think it was less than an hour, like 30 minutes of sleeping, Mwezi eddakiika ze nali neebase. I had a dream. Nafuna ekirooto. I was building a very big building, very nice looking. Zimba ekirungi kyenzimba. I even stood before it and said, Daniel, this is all your house. N'ekira ne ngamba, It was a mansion, like a mansion of kings. nga mansion nnene eringa ey'abakabaka. It was like a mansion of kings. I looked at it in the dream, I said, thank you, God. Ne neebaza Katonda mu kino. Thank you for this miracle. All this is mine. Bino byonna byange. Then I was still there looking at it, admiring. Nga nkyakitunuulira. Embuyaga gy'abassa amata. I don't know where wind came from. Yakuba ennyumba Hit this building. nga nnoonya n'ettaffaali siriraba. Bwe yagwa n'amatafaali gaafuuka musenyu. I could not trace any brick. Nga kyensigazza okulaba kasolya kokka amabaati gago gakyagavudde bwegati nga bw'onoosuula kano akasolya tekagwa naye nga amataffaali gonna tolina n'eri gy'olabako gonna musenyu. I could only see the roof around. In the dream I cried. Nakaaba nnyo mu I kirooto. said, God, Ne ngamba Mukama, my house, what happened? ennyumba yange Why ate didn't you protect it? lwaki togikuumye? I cried in the dream. Nakaaba mu And then I kirooto. woke up Ne nzuukuka. feeling very sorry, feeling very down and very sad. Nga mpulira bubi nnyo. Immediately I opened my eyes. Olwasumula amaaso And gange. then the voice of God spoke so clearly that I thought someone was near me. Eddoboozi ne lyogera nange. Nga This is mpulira bulungi. what you're going to do today. Nga kino ky'ogenda okukola olwaleero. Eddoboozi ne lyogera bulungi kino It was so vivid. ky'ogenda okukola This olwaleero. is Ennyumba gy'ozimbidde ebbanga egenda kuyiika the house you have built for years. It is going to. n'ebivaako ne nga nedda Mukama. I said, no, God. Nene ng'akati omukazi mugambye eki? I'm like, what am I going to tell the lady? Yakuba essimu ezaawera ssaawa emu sharp At n'akuba 7, essimu. she had to call. Oliwa? Where are you? Ne mugamba sorry sikyazze.
namaleka naawe ate Sorry, kiki I'm like, what has nemaaso happened? niwasikyaze nenzijako essimu I had to ndoza have nakuba nakubanga essimu ngenda okulaba mu ddakiika 2 in yantuuseeko 20 minutes. She was where I was. dani ate kiki She was like, kiki mbuulira kize kyonna what's up? I oba won't otidde anything. nti Whether nyinza you're scared, okukusinga oba ndi mulwadde gwe bw'olowooza tugende ku test let's go for the test test. bw'oba olowooza maybe nabufunye wiiki ewedde we use rubber mukitegeera bwe ŋŋamba rubber I know you understand. still obeere safe oba gwe kyotidde oba ogamba wano si walungi waliwo akumanyi tulinnye tugende munyonyo tugende ku biiki We could tupangise go to the oba beach. tugende ejjinja kale maybe eyo teryakumanyi Anyway. otya ku kyalo bakumanyi mulokole ddaani kati tugende eyo ejjinja We could go somewhere. ne mugamba maama I sijja told kusobola her, late, I won't be able. simanyi Ate eddoboozi lya Katonda mu mulembe guno. hallelujah Amen. let's open in John John chapter 1 let's begin from verse 1. Okuva ku lunyiriri olusooka. I don't know if someone has a Uganda Bible to read for us. John chapter 1 verse 1. We begin from verse 1. You can give Pastor the microphone. Yokaana essula olunya olusooka. Ku lubereberye waliwo ekigambo, kigambo n'aba awali Katonda. Abagenza ate kweringa ogamba mukama weebale nga walwawo kunkima mukama nga walwawo bino ebirungi byonna byange mukama buno obulamu bwonna All this life. olwolitegeera nti ate buli bule bwe bulamu buno si You bulamu realize that there is life beyond this. buli bwe bulamu obwa ddala. There is life that is. That's why the Bible says Yes, so what whoever should we do? seeks Nti buli anoonya to save his life okwerokola nga ye will actually lose it. ajja kuluzinga Whoever obulamu. wants to save his life Bwe yagala okwerokola will actually lose it. ajja But kuluzinga. whoever loses his life for my Naye sake oyo awaayo obulamu bwe ku lwa Yesu will get it. atajja kubufuna. ebya mukama bwe bityo. That is how the things of God. Bugembe yagamba nti bibuzaabuza. Pastor Wilson said, Obanga agenda okufa ate ye agamba awo nno kati oli mu kufuna bulamu. at the point of your death, he's saying you are gaining. Waliwo olumu lwe nali mpita mu mbeera nga nzibu. I was going through a By certain the way, after situation. senior 6, Nga maliza the trial was so tough that it took me 10 years. Preaching the gospel, not studying. nali mbulira nti okw'emyaka 10 we namala okusoma. After 2 years, 3 years, I think I began now going for missions. I said, God, since you haven't given me a job, no money to study, let me go for missions. I would go with Bushenyi. Sometimes you go to, actually went to Kenya, I think twice, no, it was once. We went to different places Natambula nga mbulira enjiri. preaching the gospel. Nga tubuulira enjiri. Huh? But the dream never dies. When God speaks, I will provide, He provides. Katonda nno bw'ayogera nti ngenda kukuwa aba agenda kukuwa. After 10 years, emyaka 10 nga I finished giyiseewo. 6 in 1997. namala 97. In 2007, mu 2007 I think God said, now it is time. Katonda olwo n'agamba Now you go and study. genda osome. I got my senior 6 results. Nenfuna results zange. Of 10 years ago, Okuva mu myaka 10 emabega I took them to Nakawa Institute of Business Studies. nenzitwala e Nakawa. I asked the headmaster, the principal, will these points do something? Yeah, those are very good points. You come, you begin studying. Nembuuza principal point zange zinampisawo nagamba jangu buzi. So I wondered now. Neneewuunya nengamba kati. They told me the course units. I wondered, economics is already out of my head. You imagine S6, 10 years, or the only thing you're reading is the Bible. Nga nsoma Bayibuli yokka I'd sina forgotten the economics, I'd forgotten. I was in the Bible, that is all I knew. economics namuvaako dda ndi ku kigambo. So I went back. Nenzirayo. And now, as soon as I started,
And now God opened the door for a job. Katonda ate nagulawo And now the job olugero. began, as in, I needed the money I needed to study. Njagala sente ate God njagala told me you can do both. Nanga musobola okukola I byonna. said, now how? Nga neebuuza We are nakikola beginning ntya. at 5 lectures. I opted for evening studies. Nasomanga lweggulo. There was day and evening. I said, now since I'm working, let me go for evening. Amen. Now the evening studies, Olweggulo we are beginning at 5. nga tutandika saa At my place of work, I was being released at 5. nga And banta saa I kumi needed 1 hour to come from where I was working to where I'm studying. okuva gye nkola okutuuka gye Meaning ngenda the soma. first lecture of 1 hour, I would never study. Tegeeza essaawa emu mba sijja gisoma. Nakusaba omulimo nga I asked sisoma. for the job. I wasn't. N'otompa mulimu. Ate kati ntandise osoma ate n'oleese So n'omulimu. now I'm starting Ate oŋŋamba to byombi job. osobola. Then I remembered, Ne njijukira I can do all things nti nsobola okukola byonna through Christ who strengthens me. okuyita mwoyo Kristo ampa amaanyi. To cut the long story short, Okusala I studied 2 years. ne nsoma emyaka 2. Now, in the final semester, the final year, the final semester, Mu mwaka gange ogusembayo era mu semester esembayo work became too much omulimu ne that I would gunsukako come back very tired nga and nkomawo dozed throughout the whole lecture. ne nsumagira lecture yonna. And to make matters worse, 2 weeks to exams. Wiiki 2 ng'ebibuuzo binaatera I don't know what happened. Whenever I would look in light, in books especially, where there's light, my eyes would, I don't know, begin failing and begin bringing like tears. ng'olutunula mu kitabo amaaso ne gannuma ne galeeta I would amazima. try to read like at least 30 minutes. Ngezaako soma After just 5 minutes, my eyes would bring tears. I stopped. dakiika 5 zokka nga zimmaala amaziga okuva mu I maaso. said, "Oh God, what is this?" Now I was trying to cover up. I told all these guys, give me the notes, let me write. So I tried to write, tried to read. Now reading has failed. So I reached exams without Nentuuka ku even bibuuzo reading. nga sisomye na kusoma. I did the papers Nakola ebibuuzo and I knew I have failed. All the other semesters I had FB, but now this final one, nali mpita bulungi gye buvuddeko. I would even try to write and my eyes even bring tears in the midst of the paper. Ne mu kibuuzo So era amaaso it nga became gannuma hard. n'okuwandiika kyali kizibu. So we finished the papers. Twamaliriza empapula. Nga ninga gwe baziika ani Zakayo ani Lazaro nti nakaabira Mukama nga kityo tekinnajja. Mukama amponya amaaso nsobola osoma. I cried to God to help me. N'ate amponya amaaso. Era Mukama baako kyonkolera okusoma kuganye mpa ssente ngule gaalubindi. Nagenda okebera gaalubindi ne baŋŋamba za mitwalo 3. It was so expensive for me. Lenzi yange ng'amaaso bageetaaga kwambala gaalubindi. Kubanga gye twali tukolera ndowooza gye gaali affected gye nali nkufunye omulimu eyo. Kati ne baŋŋamba mitwalo 3. They told me Ssente nazo 300. zirina. I didn't have the money Yeah, at the time. I said, God. Naye kati ninga gundi baganda ba Lazaro bagamba Yesu jangu, Lazaro alwadde jangu nga talinafa. Yesu n'asigala eyo Lazaro n'okufa n'afa. Nange bwe nali nkabidde Mukama ebibuuzo tebinnatuuka, ebibuuzo bituuse, Exams are here. mbikoze ngudde. Mulimu questions ze baasabanga do 5 nga nze nkoze 2. Meaning ne miracle weeneeyita tolaba. Omanyi waliwo okugeegeenya n'owandiika nogamba n'amaakinga n'amala gansaasira. Nene tokoze mu questions 5 buli emu erina gundi 2 okoze 2. Ne bw'onooba zonna ozimazeeyo ziri 40. Ate pass mark eri 50. Kati onoonya miracle weeneeva nga tokola ki? Nga Mukama. I said, God. Mbadde manyi ngenda kwekiseeringa. I thought I was to excel. Principal yeewunyanga ne bw'atabeerawo ku time ate pepa zijja wangusinze mugundi pepa yo Principal was always nga above makisi zange my wali performance. nga nnungi. It was good marks. Kati biba biwedde. Now, after the paper, Wayita week bateachers balinga abanaatera okumaliriza omaakinga. a week away Kumbe from the walingayo paper, ebigenda mu maaso principal kyava atuyita ffenna the principal called us. n'atugamba and told us, mwabbye ebibuuzo. you cheated me. Baana bangi mbalabye mwabadde n'ebibuuzo before the papers were done. You had answers before. N'atugamba mbawadde omwezi gumu I've given you just 1 byonna month. tugenda We're biddamu. going to repeat them all. Negamba Mukama ne bino obikola
can also do this. Principal n'agamba kino sikikolangako bukya institute yange etandika lwe I've lusoose never done this. okola ebibuuzo byonna ne biddibwamu. And repeat the whole bunch of exams. Neŋŋamba mukama ng'oli mukulu. My oh God, Ate so n'omwezi kati n'ompanira ekyamagero. you have given me months. Baba bakalangirira ku olwo. After the declaration, Enkeera anti omu n'aŋŋamba Dani kozi waŋŋambye olina ekizibu ky'amaaso olwo lwajjukira bwe nagambanga nga bukyali namusaba ssente ng'aziyina mpa ssente ngule gaalubiri baŋŋambye darkness light entawaanya neetaaga tinted specs nga zirimu ka darkness zinyambeko naŋŋamba ngenda kuwa kati awo kozi waŋŋambye agala gaalubindi ssente meka konze emitwalo 3 ajangu ozikime. come and pick the money. Next day nfuna tinted specs. I got my specs. N'antandika okukola ki? N'antandika okusoma. And I started Hallelujah. my reading. Amen. To cut the long story short, n'ensoma. I studied. We did the exams after a month. And in my year, I imagined the best. After 10 years nga sisoma, omuntu abadde asoma Bible okumala emyaka 10 bw'akomyewo mu kusoma yasinze banadde bava mu 6 abadde bali mu kusoma. I imagined the best. Era bampeerawo busomesa lecturer. I became a lecturer. Actually, bwe twamaliriza bwe bamala okumakinga graduation netuuka. Before the graduation, waliwo bano abayawana baali batandise ffe nga tugenze baali bayimiridde mu yattu. Principal n'aŋŋamba nkwadde omwezi gumu owummule. Lecturer baŋŋambye okize bulungi jangu osomese. Oyagala nkwegundi ki ne mugamba principal. N'aŋŋamba kale mpa business law n'aŋŋamba nedda ne financial accounting ojja musomere nga financial accounting adda ntawana. N'aŋŋamba amukuwadde naye. So nenzija n'entandika okusomesa. Abadde student myezi 2 kati lecturer era olwali okutuuka bwenti nakawa Institute of Business Studies ntandise okusomesa zalinga wiiki 2 eyalinga manager wa gundi yamuyitanga station manager, principal yamuyitanga station manager nga ye bw'atabaawo yatwale institute yonna n'atandika okusoma masters. Principal n'aŋŋamba toyinza kuyambako mu kifo kyono n'obeera station manager. Konze principal nkisobola n'aŋŋamba kati ku lw'obuno omulimu gwe nnyongeddeko kannyongereko ku ssente kuzembadde nkuwa. Olwatandika bwe nti ndowooza natandika nga leero myezi 2 ng'omwezi guwedde nga abasomesa balina okusasulibwa ba lecturer. Abamu bamakerera abamu Kyambogo nga basomesa n'ewaffe. Ne basikimbala ne batuula awo nga balinze Dani Kaija abasasule. Student waabwe myezi 2 ate student kati abagamba ne kamaliriza ono ogira olindako ssente. Hallelujah. Praise the Lord. Lumu omusajja omu lecturer ekyambogo n'amubuuza naye musajja gwe. One day man asked me, So obadde student wange. So kati oŋŋamba lindako nsooke just what you so now you are telling me to wait. My Lord. So kati oŋŋamba lindako So you are telling me to wait. So I began paying them, and I stood there as a station manager until we went to Serele when we began our own institute. And I became the principal of that institute. With my diploma. So When I started 1 year, the principal of LIT Institute of Business Studies, Serele, principal at that institute. Betwali tufunye nga bagundi baffe patrons abaali abasajja abanene ba bishop beeyo Serere ne bagamba naye oba gwe leader twagala obenga atleast olina degree twakona bafunye ekituufu sinafuna degree nga nedda ddayo omu nanga nedda twabaali bafuuse mikwano gyange so nenzirayo nenkola degree in Bachelor of Commerce in Finance nemala the 4 years. I finished and the in 4 4 years I didn't get a single retake. So I finished that degree. So, kakano kyenjagala obbalaga. What I want to show you, it is never too late. It is never too late. That light of God in you, let it shine. Don't put it out. As the Bible has said, that in Christ was life, and that life was the light of men. That life is the light of men.
kyekitangaala eri That abantu. life in you, Obwo obulamu obuli mu Christ Jesus, Yesu Kristo, the hope of glory, essuubi ery'ekitiibwa, that light in you, ekyo ekitangaala ekiri mu that life in you obulamu obuli is the mu light of men. kyekitangaala eri Jesus abaana Christ said, b'abantu. I'm the truth, Yagamba nze mazima, the truth, nze mazima, life, obulamu and what? obwe. And the way. I'm the way, the Nze truth, kkubo and the n'amazima life. n'obulamu. And thanks be to God. Nti twebaze Mukama That way, nti ekkubo, that truth, amazima, that life obulamu is in you. buli mu ggwe. And it is what you have Ekyo ky'olina to take to the world. okuwa ensi, There's nothing more. teri kirala kyonna. Not your beauty, Si not bulungi bwo, because you're handsome, not because you're beautiful, not because you're rich, not because you're... Si kirala kyonna ky'ogenda okuwa ensi. nothing else. Ekyo kye bayita Yesu Kristo mu ggwe. But what is in you that is Obwo called obulamu, Jesus Christ, that ekyo life, ekitangaala, that light, eryo ekkubo, that way, likwate, gate it litwalire abali mu and kizikiza. take it to those in the Mukama darkness. bampeere May omukisa. God bless you so much.